Wale ambao wanasema kazi yao ya kwanza ni kufunga watu, tunawaambia wasichelewe, wamechelewa. Kama iko watu wa kufunga, COVID Kemsa billionaires wanawajua kwa majina na kwa sura, waende wafunge hao leo. Au sio? Hata Moses Kuria umesahau. Expressway, barabara kutoka hapa ABC kwenda mpaka airport. Wamesema eti sisi watu wachafu, mahasla, tuwe tunapitia barabara ya hapa chini, wao wapitie ya juu ya gorofa. Ati wakienda airport, wakinyora tuna wokodhe. Hiyo barabara imetumia bilioni 88, 88 billion shillings. At the same time, barabara zetu zote hapa Kiambu, Your Excellency, including the highway you have used today, from ABC to Rironi, contractor amesimamisha kazi sababu ya kutolipwa. And all, even Mau Mau Road, yenye tuliambiwa ndio legacy. We don't want a legacy yenye tutaletewa kesho kabla uondoke kwa kiti. Pay our contractors, they finish our roads today, not tomorrow.